హలో అండ్ వెల్కమ్ మన వంటల ప్రపంచంకి. ఈరోజు ఇటాలియన్ పాస్తా ఎలా చేస్తాం చూద్దాం. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు వచ్చి 1 కప్ పాస్తాలో డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఉంటాయి. మల్టీగ్రెయిన్, మీకు కావాల్సిన షేప్స్, సాల్ట్ యాజ్ నీడెడ్. ఇది వచ్చి ఇటాలియన్ సీజనింగ్. ఇది వచ్చి పార్స్లీ, దీంట్లో కొంచెం డ్రైడ్ కూడా దొరుకుతుంది వెరైటీగా. స్పినాచ్, 3 టమాటోస్. ఇది వచ్చేసి జుకీనీ, సీమ సొరకాయ అంటారు, సో లేదంటే మామూలు జుకీనీ అని సూపర్ మార్కెట్లో దొరుకుతుంది. 1 కప్ మష్రూమ్, ఇది ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ బటర్, 1/2 కప్ చీజ్ మోజరెల్లా, మీకు కావాల్సిన డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ చీజ్ కూడా వేసుకోవచ్చు. 1 స్లైస్గా కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్, 2 టేబుల్ స్పూన్ క్రీమ్ చీజ్, ఆలివ్ ఆయిల్, హెవీ విప్ క్రీమ్ తీసుకున్నాము. ఇది వచ్చేసి చిల్లీ ఫ్లేక్స్, ఇంకా గార్లిక్ పౌడర్. మీకు గార్లిక్ పౌడర్ లేకపోతే జస్ట్ ఫ్రెష్ గార్లిక్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ మనం పాస్తా కావాల్సిన హాట్ వాటర్ బాయిల్ చేసుకుంటున్నాము. సో 1 కప్ పాస్తాకి 3 కప్స్ వాటర్ తీసుకున్నాము. వాటర్ బాయిల్ కాగానే పాస్తా దాంట్లో వేసుకున్నాం. ఆలివ్ ఆయిల్ యాడ్ చేస్తే కొంచెం స్టిక్కీనెస్ రాకుండా ఉంటుంది. పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్ కూడా వేసుకుంటాము. ఇది బాయిల్ అయ్యే టైంలో మనం మారినారా సాస్ చేస్తాము. సో దీన్ని పక్క స్టవ్లో పెట్టేసి మారినారా సాస్ స్క్రాచ్ నుంచి చేస్తున్నాము. రెగ్యులర్ సూపర్ మార్కెట్స్లో మారినారా సాస్ దొరుకుతుంది. మారినారా సాస్ చాలా ఈజీ ఇంట్లో చేసుకోవడం. టమాటోస్ని వాటర్ యాడ్ చేసి బాయిల్ చేయాలి ఒక 10 minutes. పాస్తాని మధ్యలో ఒక 10 minutesకి ఒకసారి దాన్ని మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి. మారినారా సాస్ నథింగ్ బట్ ఫ్లేవర్డ్ లైక్ ఇటాలియన్ సీజన్స్తో ఫ్లేవర్డ్ ఉంటుంది. టమాటోస్ కుక్ అయ్యాయి. సో ఎప్పుడైతే దాని పీల్ కనిపిస్తుందో మనకి అప్పుడు తెలిసిపోతుంది రెడీ అయినట్టు. పాస్తా కుక్ అయిందా లేదా కొంచెం ఇట్లా మనం టెస్ట్ చేసి చూడొచ్చు. పాస్తా కుక్ అయింది. సో టమాటోస్ మనం బాయిల్ అయి చేసుకున్నాం కదా, కొంచెంసేపు పక్కన పెట్టుకొని కూల్ అయ్యాక దాన్ని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. పీల్ తీసేసి గ్రైండ్ చేసాం మేము. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం గ్రైండ్ చేసిన టమాటోస్ని ప్యాన్లో తీసుకొని కొంచెంసేపు బాయిల్ చేసుకోవాలి.
అంటే కొంచెం దగ్గరికి వచ్చేంత వరకు బాయిల్ చేయాలి. మీరు ముందు రోజు లేకపోతే ముందే ఈ మారినారా సాస్ చేసుకొని కూడా ఫ్రీజర్లో కొన్ని రోజులు పెట్టుకోవచ్చు, లేదంటే ఫ్రిడ్జ్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు. మరీ స్మూత్గా కాకుండా కొంచెం కోర్స్గా గ్రైండ్ చేసుకుంటే చాలు. ఆల్మోస్ట్ టమాటో మారినారా సాస్ కుక్ అయింది. ఇప్పుడు పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్ తగినంత, మళ్ళీ ఇటాలియన్ సీజనింగ్ ఉంది కదా, డ్రైడ్ ఇటాలియన్ సీజనింగ్లో నార్మల్గా ఆరిగానో, పార్స్లీ, బేజిల్ అలాంటివి మిక్స్ చేస్తారు. సో మనకు అవి సెపరేట్గా కూడా కొనుక్కోవచ్చు. చిల్లీ ఫ్లేక్స్ అనేది అది మన చాయిస్. మనకు కావాల్సినంత స్పైస్ లెవెల్ బట్టి యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ కొంచెం గార్లిక్ పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నాము. ఫ్రెష్ గార్లిక్ చెప్పాను కదా ముందు నుంచే మీకు, చాప్డ్ గార్లిక్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో మారినారా సాస్ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం పాస్తా ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసుకొని, ఇటాలియన్లో నార్మలీ ఆలివ్ ఆయిల్ వాడతారు, లేదంటే మీ దగ్గర ఆలివ్ ఆయిల్ లేకపోతే వేరే ఆయిల్ వాడచ్చు. బటర్ కూడా ఆప్షనల్. అంటే కిడ్స్ నార్మలీ పాస్తా నచ్చుతుంది, సో వాళ్ళకి బటర్ యాడ్ చేయొచ్చు, లేదంటే అడల్ట్స్ మీ ప్రిఫరెన్స్ అది. మనం తీసుకున్న ఆనియన్స్ని ముందుగా వేసుకొని లైట్ బ్రౌన్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. నార్మల్గా ఇటాలియన్ అంటే యాక్చువల్లీ స్పైసీగా ఉండదు, కొంచెం బ్లాండ్గానే ఉంటుంది. బట్ ఇది మన ప్రిఫరెన్స్తో మనం కారం వేసాము. ఇంకా వెజిటబుల్స్ కూడా అంతే, లైక్ కొన్ని వెజిటబుల్స్ సూట్ కావు, లైక్ క్యాబేజ్, క్యారెట్ అలాంటివి కాకుండా లైక్ జుకీనీ,
ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ పెప్పర్స్, బ్రాకలీ అలాంటివి నార్మల్గా వాడుతుంటారు. ఇప్పుడు మనం జుకినీ యాడ్ చేసుకున్నాము. జుకినీ నార్మల్గా ఎక్కువసేపు కాదు కుక్ అవడానికి. ఇప్పుడు మనం కట్ చేసుకున్న మష్రూమ్స్ యాడ్ చేస్తున్నాము. మష్రూమ్స్ కూడా ఆప్షనల్, లైక్ కొంతమంది ప్రిఫర్ చేయరు, సో మీకు ప్రిఫరెన్స్ బట్టి మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ముందు కొంచెం బటర్ తీసుకున్నాం కదా, తక్కువ అనిపించింది, మళ్ళీ యాడ్ చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు స్పినాచ్ యాడ్ చేస్తున్నాము. వెజిటబుల్స్ వచ్చి మొత్తం కుక్ అయ్యే అవసరం లేదు, కొంచెం క్రంచీగా ఉంటేనే బాగుంటుంది. సాల్ట్ కొంచెం యాడ్ చేస్తున్నాము. ముందే మనము మారినారా సాస్లో మళ్ళీ పాస్తా కుక్ అయ్యేటప్పుడు వేసుకున్నాము, సో జాగ్రత్తగా చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. చిల్లీ ఫ్లేక్స్ యాడ్ చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు మనకి బాయిల్ చేసుకున్న పాస్తాని యాడ్ చేసి అంటే డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్లో కూడా చేసుకోవచ్చు. మారినారా కాకుండా వైట్ సాస్, ఆల్ఫ్రెడో సాస్ అంటారు, సో అది నెక్స్ట్ వీడియోలో చూపిస్తాము. సో మారినారా సాస్ యాడ్ చేసాము. మీకు కావాల్సిన అంటే లైక్ చికెన్ అన్న, అదే చికెన్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. చికెన్ ముందే బాయిల్ చేసి పెట్టుకొని ఆ పీసెస్ ఈ టైంలో యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు చీజ్ క్రీమ్ అని దొరుకుతుంది, అది యాడ్ చేసుకొని కొంచెం మోజరెల్లా చీజ్, పార్స్లీ యాడ్ చేస్తున్నాము, లీవ్స్ని. లాస్ట్లో కొంచెం విప్ క్రీమ్ యాడ్ చేసుకుంటాం, జస్ట్ ఆ క్రీమీ టెక్స్చర్ కోసము. ఇప్పుడు మనం
యమ్మీ అయిన పాస్తా రెడీ. ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి కమెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే కమెంట్ చేయండి. మర్చిపోకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.